Inside Story Uganda. Real source of. Era lwaboga akyogera nnyo nti we are building genocide. I heard him talking. Nti bino byetukola bino. And I said it a long time ago. Nti we shall have a worse situation than Rwanda genocide. Why? Because the people you have humiliated, nembasiba mu makomera, nembako mu mawulire gammwe nti balalo ne mukola muli nabo. Nti byandala yayavuwala. Naye nga tumwebaze. Ne Kabusenga be bali oluguudo. Abana babyandala bepikira abakabusenga bamwepikira bepikira abana batumwebaze nokwata Nazari omukazi atalina mwana n'omusiba kubagenda okufuna omulimu nga bakoledde emyaka 7 mu Ministry of Education nafuna omulimu mu UNESCO ne mumukwata nti yabba n'abantu 3 miliyoni 3.5 miliyoni 3.5 nga handling billions ne bubala okubba ne budduka n'entu waliwo kano bete babitente emitwe. Yes. You see, my problem with Rwabogeriemu, which option Jaco's SMB, they can suffocate me to submission. It cannot be a very arrogant man like him. But I'm happy. He's realizing because he's the richest good, he's the richest man in Uganda. He's concerned about his wealth now. Yes. He must be in charge or create a conducive environment. Kakati ekyokubiri Ugandans by nature don't believe in foreigners. We used to watch them of America abaki okujjako Tanzania eyatuweereza Tanzania netugobera amin. I don't see any contribution of foreigners in this country. In fact, the more you work with the foreigners, Ugandans hate you. Bakubana bana opposition abatambula nayo mu troops ne bagenda bafuna political asylum zine bakola but the makers the army the strong institutions will not allow you people who matter kakati ekyokubiri nti muyina ne bannammwe ebya fitina bye mukozesa nti abasajja ngabo bakandiko takyasobola ku bank ka sente mu bank ayina travel ban tasobola erinnya bamuwa cash kakati gwe abantu abo bayina gye bava nti bana abakyoli ekibeerimbisa kuwolanya nti babadde baagala n'ekifo ekyawolanya nakyo bakitwale eri mwakyoli ne bagamba lwaki nti Uganda yafuuka ng'olumbe oba embaga olina okuba n'akumanya okulya. Yes. Kakati if you are in the process of victimizing everybody buli omu n'alowooza nti gwe mutaddeko travel ban olw'okugenda mu Europe and see what Bob Wine doesn't know. There is a fierce battle between the UK and the European Union. Fierce battle between the UK? Bayawukana. Yeah. Kakati Britain has a former colonial power in an interest one. Barite bayina. You will never have a peacekeeper from Sweden. In fact, let me tell you, centers bakainya is iPod is another land. Siza government. Museveni tebakimubuuliranga. Ntieri national gundi oba council bani eri mu constitution yo ye ya government yakulirwa prime minister Museveni yali kwa iPod is another land. Ate batoni gene bakimubuulira akimanyi sente za iPod the another land sente za Museveni za government ezili supposed okuteekawo interparty bazibabubi kakati Museveni bwa Rwanda iPod n'agirwanira aba Netherlands baseka you attack foreigners but you're killing our money kubona nabo abasajja abo nabo baba nabagamba konaleba kutesha agenda nakola ekintu nabagamba nti nina obuzibu tiye president alonda abantu n'abandeetera yes Uganda tina bakali diplomats kuba timuyina nti man like Amanya Mushega who revived the East African community wouldn't be in Uganda rotting. Gundi nantongoziwa nono omulenzi omulala abali baspeaker ba East Africa singa tebali one from a regional body, continental and world body. Then why do you train them? Kakati mbakoleraji nolonda DC nolenda yagwa mu campaign kuba bajja ne bamuteekako police is me who has not pressurized anybody to go. Nalaba Salimus utanda banga kuwe seeking for Gundi for a job.
era nemuulyanga nti lwakiro gye ntukola obubuwala ate nemeddewa nate ngende wa ate bangobye mu kiseera bwensigala mu ddiiro mba visita kakati ate bwengenda mu boys quarter mba shamba boy kakati ate bwengenda mu kiyungu mba nku mba nsawo y'amaani bwengenda mu toyi mba nfuuse toilet paper so you live here with dignity ndiira wano mu dignity Bobi Wine abasajja bano bali ku ki bali ku engagement abazungu bali na but not to remove Museveni just engagement that's engagement nti bamukolako ne babawa red card to make the election of 2026 is ngabo bakoze Kenya omuzungu tapapa omuzungu tomugamba nti ali ku misiini nalabanga abakomentinga ku Russia bwe tubagambye babuza abanneto oba banayingirawo abanneto nga mpuli obwo butaso Neto on see member one NATO. They are coming out to solidarity. Solidarity. Does it need the Americans to come with a high scale? No. But first of all, it's a China Majimaj. What was anti-prime minister Abungeza used to queen in the Ukraine, but commandos about Tabari. Who is operating these machines? These sophisticated machines. You think they are operated by Ukrainians? No. It is exciting. But when we are getting Bazungu addressing the European Parliament, but the Europeans, they only have values. They are not ready to fight you. Atena bo sibete to cut aid. Are you sure? Na baba yamba influence. What your aid? What influence? I tell you, Central Zam 7 is a Babam Uganda. When you see a government, a state that is depending on foreign aid, you will see many non-government organizations. Many non-government organizations in Uganda sent the bands. I think we're ground is situation. Mbakubira mukazi mugatodanga mukumanyira. Mukazi alabika mufere. Kati ayina bye yafeze. Nankubira simu yampereza message. We have been you have been recommended to us by somebody. We are an organization working in Masaka. But we would like to meet you. You come and meet us at Malaria Gureria. First of all, you are stupid. First of all, anybody can be anybody. Do I know you? If somebody recommended me to you, that somebody would ring me. Yes. I've met a group of people. They are good people. Therefore, you can work with them. Yes. Na ye yabadde ayina baayagala okuba. Ate nzikasanga okuvuma obscenities omanya nti sikubazeemu magezi. When I'm annoyed, I shout obscenities. Nkumalirimu ddala. Kino ekikazi bwe kyagenze n'ekisajja ne kijja. Kuba byabadde birina okubba using my name. Me, who is concerned about my security, that I can respond, nyiza okujja. Gwe sirabyeeko ebyo mubirimba basiru is not me. Nze nina akakiiko akasengejja we am needed. Ate mala kusindikayo bantu. Nze ne bw'oŋŋamba kakati nze nina gundi yange sirya mmere wantu. N'emmere gyendya agifumbye waka ateekako omukono. Sirya mmere wantu tambula n'empekeza. Kuba nze nkugamba nyinza okuba nga obutwa bwange nazze nabo. Ne bw'ogamba nti katumuyite essaawa 6 tujjule nga bw'ali era sirya. Era tolya. Hapana. Me I don't eat. Sirya mmere wa muntu. Nange ekyo kituufu nkibirako. Ne bw'oŋŋamba nti ku buko kubanga ku buko ate wali dangerous. Ne mama aŋŋamba nti notera newammwe emmere. Kuba oli dangerous watya? Anti ewantu wonna ewammwe ate wali dangerous. Tugeze oli ku buko. Ne bagamba nti singa akuweereza oluwombo luno nga muntu mulala yaluweereza. What do you do? Wabula. Kubanga oluwombo luvudde wasa. Bamu confusion. Yuza okuyitiramu awo. Kati gwanyiza dduzaayo. Ate nze nduzaayo. Kuba muwala waabwe abati yababuulidde nti ono talya mu bantu. When you are preparing for bako, my husband yatambula na pisiwe imala kaba pisi nebyo ebyemmere kandi njagala nkusummarize. Nawandika akatabo kangano omanyi abantu bagamba bwabwandikirawo bagamba president awandika ddi kano Sunday 13 October 2019 ne mbagamba
how mafia manipulate Museveni and the population. The Museveni simunenya ba mafia muzanyi. Why? They have a strong media. Yeja atalina. Yes. 2, parliament is an institution bazo wamba. 3, Ugandans abasoma tebanukula. Nebona yanukula. Tebajja kuddamu. Kituufu. Ndikakati today nobody asks how come that in all previous party functions Olanya has not been featuring with his father. Why is it that former Vice President of Kenya only talked about his mother? Is he like a Jesus? Didn't he have a father? How come nti nyumba ya bangami nti bamuzika kumpi ne nyumba ya tatawe ngate feature waliwo amalalo galiko g'abantu bameka no, this man Enanga is not speaking on behalf of the police. Enanga muyina ayina jaja instruction wangama command police Enanga ayina jaja outside the simu police ask Enanga, how many times have you talked and sat with the director of side Enanga achibabuli Enanga ayina gwayogera naye outside the police force bwawakananga mubatula nzikasowa kananga nkubatula atubuli yes kakati nti nabawandikira akatabo kanemba gamba nti why Museveni and Ugandans are failed to understand the mafia. Yes. Nabagamba number 1 unlike other mafia groups, the Ugandan mafia captured all of key institutions of government except the army. In many countries, mafias are criminal groups which operate outside the state structure. But in Uganda, mafias captured all state structures. Till when Olanya dies and they talk about cancer, the thieves from the Cancer Institute and an idiot in the parliament comes. Babawechu cancer. Malabajukiza. There was an offer from India. Nembaga neche ichuma mwachija bachibajira mu museum ye Romania techikola Uganda tola echa cancer museum nekashirika nibagamba nebakuba mawulega nga ADF UPDF egeze kongo Museveni nabagamba nti mwali salenda linze ngo mulio tegunnaja nebikuba mawulega byo nga kamoneta top ADF leaders want to surrender bugamba nti bayogedde nomu ekisuma nekiva mu gundi mweno Amnesty Commission nekisango kisuma kinakyo mu parliament. We need more money for amnesty. Kati abali bagala okuteesa nammwe baliwo kati tembategeera nti ekisuma kino gana amawulire agamoneta gabasuma gaisawo byabo era for the first time in Uganda's history tewaliwo omulabirizi wa kanisa ya Uganda yali asinze wenna mirembe maani naye bukedde ekkulu byabadde deliberatire ayisawo kazimba lwalira tebagendayo yetali mu bizinesi za musagama ye ebyobufere tabibeera mu luwalira gwe munnyo gw'ensi obukyasigaddewo mu kanisa ya Uganda nkugamba unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafia uses government institutions because it operates within government. One can not tell if an initiative is an official government policy or if it is pushed by the mafia for their own interest. Kazimba bagala mubba ko kisimbe kye nga bayambisa ofisi ya igig for many years. Emisango gyonna giva mu ofisi ya igig. Efulurangami. Mr. Mirundi, did you submit your assets? Yes, ask yourself. Not tell us you are an idiot. Please don't abuse me. You are more idiot. Kubanga nze nakwata laptop yange nengenda mu ofisi ya igigi nembyeterako kati bone balinda kubanga wetumwebaze yabireeta nti bakolere kuki basobola okubisimula bakugobesa ku mulimu kakati this commercial nabagante corruption court stinks more than corruption itself bakutwalayo ayigigi olukwata nakutwalayo ne bakusiba bakutunza ebibyo temusobola kuona Johnson side obujozi obusoma n'obujozi bibayitiridde and the people you are humiliating families zaabwe weziriwa zirikodinga ako anti tebula naye waliwo omukambwe bako kamu omutayi nekagalamira ensi
kuddimwa ne bukoma okujo byonna obwo obuvubuka buli omu bwe bubikola obuvubuka bubi era bwe butawanya famire ya Museveni n'abuyolo nabo bamukomera lwaba ogategereka ne muhoozi yes anti bwexploitinga gundi bwe buwandika ebiwandiiko era bwe mba nakubiddeko kano meeting zekabeeramu naye nga kamuwaga koziko kamuwaga byako kakati nkuga namba 3 since ne kale bannange kati omuntu ategeerera ddala nti ndi kugondi yange namwe mulimba since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and the influence over the activities in the private sector. Wanti wali private sector byonna byabwe tewaliiwo nze mbalaba lwaba ogagenda abagambo etemuwaseddemu lekasa kubira essimu era yagikontrolinga private sector and is formidable lwaba ogo is formidable mu gavumenti mwali parliament yagikontrolinga asinza sezaala w'amaanyi mu gavumenti ayina ssente lwaba ogo asinza president Museveni amaanyi mu gavumenti to move things ate ani yalagira owinye eddola agende egende olowooza bano bakamulegeya kasita afene muhozi yayogedde kakungulu nti nasoma naye kamulegeya nadduka kamulegeya ne mufuti ne mulimba mu kisiibo nti mwegasse n'ab'ekibuli ate ekibuli kitegeeza ki kakati ambasada wa Uganda gwe bagoba e Washington ate ayinza okugenda mu White House n'ayogera n'egundi ne Biden bali ab'ekibuli kamulegeya omusajja omukulu ne mufuti mugende mulimba omusajja pulezidenti mukiku nti mwegasse twagala unity tebalondangako temulondangako basiramu kuva ku gundi kati baagala ssente empya ez'okulonda ate tu kankubuulire if Mubaje is interested in unity alizayininga obwamufuti abwe majirisi bulamu lwaki alowooza nti okwegatta baba ajja kumwegattangako bwegasi which has failed kasita kamulegeya yalabye nga muhoozi ayogedde ku kibuli n'alyoka adduka naye kamulegeya yalifiira mu fitina omusajja ye buli kaseera kuyiiya bulipo mayumba yamukwata nabamukomera amini yali amugwamu yamulyawo omusajja tawuno kitaawe wa kamulegeya bamwokya bwokya bamwokera mu nyumba Lutale abakabaka yekka nga wayupisi kamulegeya yali muvubuka muto yayita mu ddirisa n'adduka abasajja baludde mu biripo tebabivaamu naye mu kisiibo mpozi tebasiibye mu kisiibo n'ogamba n'ab'ekibuli n'obasaba be baagobadde bakibaate baani ab'ekibuli baabagobadda n'obatwalira omusajja omukulu nga muli mu kisiibo Imam Kasozi takyali mukambwe amayinja gaalimu olibetokuba amayinja baali bakubye embooko 10 yes kali nkugamba nti ebyo byonna bali bukaba batawaanya era bwe bamaze bano abasiraamu okuvaayo nalabye Kazimba ng'alina omulala bo bagenze ate ku yunivasite yero kati bagenze kufera bonna n'amagandula gaabwe kati oba mmwe mufera omusajja baba tasobola kulinnyayo bakole ki Luwalira ye nga tagendayo nedda ye Kazimba lwaki yeruwalira passport tagine mutwalayo ye munnamirembe dayisesi mote muli mu bizibu waliwo ababapangira kadi do you want to see him bakamugene bajone baswalira mu kisiibo ate mufuti Mubaje ayina ekizibu kiriwo omulamuzi oyo omukyala yali agobye mufuti ku bwamufuti yamugamba nti mu musango gwa okutunda property muzikiti yamugamba nti I've found you not to be a honest witness kitegeeza ne marriage z'okonda kitinga zikokushana ebyo byebatavaamu ebyo nti mu kisiibo ogenda olimbe Museveni nti n'ab'ekibuli tuli nabo be baagoba yedda omwana gwe baagoba Museveni ayinza okukiikira essomero kati oba mulimba wano ebinaafuluma mu mawulire naye waliwo abatawaanya tinamwe mulage nti nange mbusiraamu mwendi mulage nti nange mmengo gyendi owinye eddolo gendayo kakati bagenda kifiiramu because they don't evaluate yes bakyekifiiriddemu abasajja abakulu mu kisiibo naye nkugamba mafias control both state and private media
The Minister for Information, for example, has the powers to intimidate private media institutions. At one point, the minister attempted to switch off my programs, but he was humiliated by the public, which forced me back on the airwaves. Yes. Tamale anunga baba kanga mnalese. Yalese jambi. Bakubye omwana nge nalizenze na nampina. Singene kukwata ko kawala gbuggu. Ojijanga ko nola bane bakitawo ne bamutira. Obukibaze empali yesu. Number 10. The mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. Kuja kukamuliro abasiramu bo bayina emizi abagaga. Kamulege yabaguse ngategede ati abekibuli onayogedde ku mukozi. Ekitegeeza kati abudiru naffe katulage tuli ku side nadduka. Ne mwaswalidde mu kisiibo. Kisibo mwakiswalidde mu basajjamu. Bukalukalu ne mwaswalidde mu kisibo. Abasajja bekibuli baga nti abo twabagobadde. Tetubamanyi. Amanyi Museveni atunda kwati nakokeneka. Nagade Museveni taswaza musajja mukulu. Negoro zati tasobola kwata kisimu nakubira kakungu. Tiwamma bano batufu bawa bagoba. Ne abatunulyo bwete abasajja abakulu mu kisibo. Abasajja abakungu ngobagenza okukima sente. Kakati obamwe mufera. Kakati abana bakoleki. Obanga mukyafera abafera myaka gy'ensanvu nkaaga kamulege batandika naamu mu 69 nga muvuka wa amaanyi nakati akyazaaga nkugamba Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia oriented policies. If you know how things work, you wouldn't be getting problems. For instance, if there is a question doubts over the cause of death and the postmortem report is rejected, or you can call your pathologist, your medical doctor, or you institute an inquest. Nimuyita abantu ababiyina inquest. Kakati Museveni yete attorney general ekyo takimugamba. Tabimanyi. There is a possibility of an inquest. Tabimanyi watakimugamba. Tabate babimanyi. Accelerated military ranks nazo zizi. And when you tamper with the workings of the military to satisfy the certain groups, abajasi bagala kubateekamu omuntu gwe bagaya nti naye yakubawo emmundu. Ajja kubawa. Twali naye luddawa. Afuuka bw'ati. You can easily undermine the workings of the military. Kituufu. Nkugamba nti kakati ekyokubiri, if you know how things work, there is no MP, a sensible MP, who can make a noise over the coffee deal and the hospital deal. We are coming to those issues on Tuesday. Yes. Why? What Parliament guaranteed the woman's loan? Yes. How can you guarantee this loan without looking into the agreement? Which provisions were put in the agreement which you can invoke in case the two parties, each of the two parties fails to implement the agreement? Yes. Breaches the agreement. Eriwa. Nolaba omusajja nga muwanga. Yasoma ina degrees. Abantu abamu tuzibajjeko. Nedda abantu tutandika okuyitayo diguli. Muwanga omusajja ina degrees. Satu. Nodda ku TV yegwa. Mulimu nze besifaako. Naye muwanga ina degrees. Satu. Noga nti buno bubbi bwennyini. The issue is nti babadde oli sente bazibba. Ezaki? Sente ezeddwaliro bazibba. Babadde baziyisiza mu supplementary. Olw'okuba lutalo lwa munda ono n'azoogera. Kati Besigye yagenda okukwata ku sikanda ezo mujja kubula bwe mwogerera. Mwe mubijjeyo mwekube. Kituufu. Naye Besigye ajja kukwata ku sikanda ezo. Ajja kuziggyayo. Agende ng'abalaga nti eddwaliro lyasasula emirundi emeka. Kuba kati mubyogera kati buli omu ayagala kwonoona munne. Tujja kuwulira n'abalya sente za COVID. Because the battle is an inside battle. Kituufu. Omusajja bw'aba akuba mukazi we, omukazi n'atandika okwogera obadde obba eggaali fe ab'ekyalo tuga tobowa. Agenda okukwata ku sikanda ezo azikwateko ensi ewuliikirire bwetyo. Omanye omuwanga yagambanga mbu Museveni sente z'akozesa olunaku bw'oba yagala okumanya obungi bwazo ozisimba okuva e South Africa ne zituuka e Cairo. Kati ebyo takyabyogera byerabye. Kakati nkugamba nti mafias control traditional institutions were aware that people have a lot of trust
and faith in these institutions. It becomes a big problem to those who try to alert the public about dangers of mafia infiltration into traditional institutions. Buli omu agenda Mmengo. Buli muntu yenna agenda Mmengo. Buli atabula gavumenti agenda Mmengo. Kaakati munnaffe omukinjaaji asigazizza Mulokoni. Mu gavumenti temuliimu Muganda alina kifo. The only high ranking Muganda ndowooza meya wa Kampala. Tulinayo namba 2 mu NRM. Aliwo. He's not involved in daily politics. Ali mu wakibiina. Katumba yagambye mbu motoka ezitali mu bikubo ezagundi zitambuza ebijambiya. Zitambuza ebijambiya. Ate kankubuulire. Nemwe mbasekerera. Do you know nti it is better a criminal ng'akozesa motoka ezitali za taxi kyangu ozikwata okusinga okwata criminal alimu ya taxi bwekiri. Kakati Katumba amala teyalyogedde kintu ekyo. Balikoze investigations mu intelligence who uses these vehicles. Bwe zaali badde nga za gavumenti ne bazibabuulira. Kubanga ne bwogenda ku road block kweki kubuno butolozi enamba zibeeramu eza gavumenti zisasula. Balaba bulabi namba ne bakeberamu oba eri fake oba eri ki oba ntuufu. Kakati ne bwe kiba a trained spy wa ISO military intelligence singa ayagala okuyingira mu taxi tumukunde yayina mu 40. Tumukunde yayina mu motoka eza ISO 40 mu taxi nga nzimanyi ninga ziriko ebikundi byazo. Kubanga ate camouflage. Kakati bwe kiba mpozi Katumba amala yabadde abaga nti abantu batutegedde. But if criminals then they are fools because the criminal must move with the proper documents. Kakati oyo Katumba amala bamutwala. Bamutwala mu kugamba gala kigundi yebe ebikola abata bano batandike bikole wano akafekete ko mu Kampala kati kave ku border katandike no kwata emoto bakanyigeza omuwino Mafia is used respectable institutions, especially like the women groups, human rights groups, youth groups, and the Law Society. Mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and displace. Amucheya opinion policy. Ezakabusega ziyakolanga. Kadaga ina 50%. Museveni 30. Ate mukazi wa Musinga. Ngaziri amucheya. Museveni akube Kadaga mbaga zaitewo. Kakati bwe bategedde nti Besigye ova mbabazi. Omu kubayinza okozesa advantage ya Wikirezi. Temangalo yakomyewo ng'ava. Ate okumanya basiru abamonita. Kakati ate mayanja mutuufu ku Temangalo ate mukyamu ku ttaka lyawo. You monitor people. When you are writing a story, but they are arrogant fellows, and some are not naturally gifted. A journalist must have an inquisitive mind. Yes. When I'm writing my story, like lawyers, when the lawyers are handling a case, they have a devil's advocate. Don't write to satisfy yourself. Nalabo mugwanga wandise mu mutira wa Sunday wedde. Mbu Suleiman amagezi ge yali ayina teyagawa mu mutabani. Are you now agreeing that Museveni is an intelligent man? Are you now monitor agreeing? Two, unless you were stupid, you were fool. Suleiman yalina mwana mwende bwenzi. Suleiman yasaba Katonda ekirabo kyaki. Did God give the same gift? This was a gift from God. From God, yes. Yakimusaba. Did this man Suleiman is his son in a Yamusaba? Amagezi ge yaje wa Katonda nga ekirabo gali heritable. Yewe yagasabira n'omwana we. Bakasojja gwe awandika mawulire ga monitor. Ati yowa gwa wandika kati kitawe yawandika wa. Bwe kitawe yawandika wa kasojja gwe n'obuwumba tutubwo. Kubaka agala okugamba. Kati omanyi babaji wenga beerabira. Museveni is a highly intelligent man. Yes. But he has not transferred his wisdom to his son. They are different people. Banjawulo. They grew up in they are shaped by different situations. Nakati gwe nze mbalaba. Nze abaana bange oyinza okugaa nti bange.
okujja kuno Juni bali basajja bali quiet bali pole nnyo wali mu parliament nvuma aba parliament bamumanyi they cannot even understand ayinza nobaga nti uyu uncle wange yes but they went through good schools I did not go through good schools it is an explanation do you want also Muhozi to go to 71 to start fighting Amin or he should fight his father to be a warrior ndiko n'entwe zabo n'entwe ne buli okabukuba bwateekamu Amin ng'akuba saluti ayaniza enjoli ya Muteesa era ne buteekamu nga the two difference likening Museveni to Amin cannot work except in immunity ate ekyokubiri kamba buli busajja mmwe a newspaper that cannot circulate 20,000 copies a day cannot influence society. Mwewandikira byammwe kalina kyokawandika bwati niyeyita ow'ekitalo nalowooza nti mugezi nnyo. Who reads your papers? Learn how to package your life. Omukulu lumujjuma ali kirevu omuntu yali badde amanyi nti awandiikamu mugezi. Sara emakindi awo muna bagalo kumati mu yakafutala basiramu gere ku makindi awo Sara wali aja kuba bakafutali kapirawo kaberawo nga kategerekeka wamu nabo gwenena nebaza HM Ndibra secondary school agalo kumati twalo mwana aberenga asoma edini y'obusiramu amu nedini aberenga agisoma bulungi nnyo Ndibra senior secondary school egaza manyanga aja kuba makikola ko bulungi bebaza muna kumati mwekumideko tusigana nakujja ku wancha mzere ko mutumba amatali y'ekibu egeni egambala mukadde nze ku mutumba yali bakanyi temulimba musajja mu kisiibo tusingana nakulujja ku walwancha esawa musajja mu kisiibo abakulembeze b'eddiini ne balimba omusajja mu kisiibo nga be balimbako babagobadde ekibuli oba babadde boogera nja kubuuza pulezidenti amanyi oluwalabu naye ate leero balyogedde mu luwalabu ab'ekibuli baali bategedde amanyi tibano twabagobadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.